सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको
दर्शन हुए तिहारे। Ay, singa pe sawar maiya hone
मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली, जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाले, तेरे चरणों में आए मैया मुक्ता पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी, जग अंधकार मिटाने वाले ज्योति जगाने वाले, जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली, मन में ज्योति जगाने वाले, मन में ज्योति जगाने वाली, चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। జై శ్రీ మాతాజీ అండి. అందరికీ నమస్కారము, శుభోదయం అండి. ముందుగా మనము అమ్మ చిత్రపటం ముందు కూర్చుని మన రెండు చేతులు తెరుచుకుని ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క బొట్టు కేసు చూస్తూ అమ్మ నుండి వస్తున్న చైతన్య లహరిని కొంచెం సేపు ఎంజాయ్ చేద్దామండి. అమ్మ బొట్టు కేసు చూస్తూ ఉందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈరోజు ఈ ప్రాతకాల ధ్యానము మేమందరము చేసుకున్నట్టుకు దయచేసి మాకు అనుజ్ఞను అనుమతిను ప్రసాదించండి తల్లి. చేసేది చేయించేది అంతా మీరే తల్లి.
ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచుకుని భూమాతని ఇలా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, సాక్షాత్ మీరే ఆది భూమిదేవి తల్లి. దయచేసి మా అందరికీ భూమాతకు ఉన్నటువంటి ఓర్పుని సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా యొక్క 7 చక్రములు 3 నాడుల్లోని సర్వ దోషములను బాధలను దయచేసి భూమాత ద్వారా తీసివేయండి అమ్మా. మనం ఇప్పుడు శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని ఉత్థానం చేసుకుని బంధన వేసుకుందామండి. మనం ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాస్ ఫాలోడ్ బై గణేష్ మంత్ర తీసుకుందామండి. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
नमः त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ఇప్పుడు మనం సంతులనం చేసుకున్నామండి. ముందుగా మనం ఎడమ భాగం శుభ్రం చేసుకుందాము. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుని కుడి చేతిని భూమాతపై ఎంచుకుందాము. అమ్మని ఇలా ప్రార్థిద్దాము. అమ్మ, మా ఎడమ పార్శ్వంలోని భూతకాలపు ఆలోచనలు, భయాలు, ఆందోళనలు మరియు మా యొక్క శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ సమస్యలు అన్నిటినీ భూతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. ప్లీజ్ క్లియర్ అవుట్ రెప్ ఛానల్ తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన ఎడమ చేతిలోను కుడి చేతిలోను సహస్రారం పైన ఉంచుకుందామండి. అమ్మా, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథుడై మా ఎడం భాగంలో కొలువై ఉన్నారు తల్లి. ఇప్పుడు మనం మన కుడి పార్శ్వాన్ని శుద్ధి చేసుకుందామండి. కుడి చేయిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాము. అమ్మని ఇలా ప్రార్థిద్దాము. అమ్మ, మా కుడి పార్శ్వంలోని భవిష్యత్ కాలపు ఆలోచనలు, భయాలు, ఆందోళనలు, అధిక ఉష్ణము, తద్వారా వచ్చే అన్ని రకములైన సమస్యలు దయచేసి మా కుడి భాగం నుండి ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. మా యొక్క చిత్తము ఎల్లప్పుడూ వర్తమానంలో ఉండేటట్లుగా అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తము మన కుడి చేతి వేళ్ళయందు ఎడమ చేతి వేళ్ళయందు సహస్రారంలోనూ ఉంచుకుందామండి.
అమ్మా సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన శ్రీ మహాసరస్వతి అయి కొలువై ఉన్నారు తల్లి. మా కుడి భాగంలో మీరే కొలువై ఉన్నారమ్మా. ప్లీజ్ క్లియర్ అవర్ రైట్ ఛానల్. మన యొక్క రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ గారు తెప్పించుకుని సుషుప్న మార్గం గుండా సహస్రారాన్ని చేరుకున్నామండి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి అమ్మా. దయచేసి మాకు మీరు విచార స్థితిని కల్పించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన యొక్క రెండు చేతుల్లోనూ సహస్రారం పెంచుకున్నాము. స్లోగా మన యొక్క చిత్తం మూలాధార చక్రం తెచ్చుకున్నాము. అమ్మని ఇలా ప్రార్థిద్దామమ్మా. దయచేసి మా మూలాధార చక్రము బలముగా ఆరోగ్యంగా చేయండి తల్లి. శ్రీ గణేష్ని యొక్క క్వాలిటీస్ అన్ని మాలో దయచేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అమ్మా. వికట గణేష్ని యొక్క గుణగణాలన్నీ మాలో ఇనుముడింపు చేయండి తల్లి. స్లోగా మన యొక్క అటెన్షన్ స్వాదిష్టాన చక్రం తెచ్చుకున్నాము. అమ్మా దయచేసి మాకు నిర్మల విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. లంబోదర గణేష్ని యొక్క గుణగణాలన్నీ మాలో ఇనుముడింపు చేయండి అమ్మా.
ఆ చిత్తము ఎల్లప్పుడూ సహస్రారంలో ఉండినట్లుగా అనుగ్రహించండి తల్లి. స్లోగా మన యొక్క టెన్షన్ ఆపి చక్రం తెచ్చుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు గజానన గణేష్ని యొక్క గుణగణములన్నీ వినుమడింపు చేయండి తల్లి. అమ్మా దయచేసి మమ్మల్ని స్వయం గురువులుగా తీర్చిదిద్దండి అమ్మా. సాక్షాత్ మా భవసాగరంలో మహోదరు గణేశుడై కొలువున్నారు తల్లి. స్లోగా మన యొక్క టెన్షన్ హృదయ చక్రంలోకి తెచ్చుకుందామండి. అమ్మా దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మీ పాద పద్మములు ఎల్లప్పుడూ సదా మా హృదయంలో నిత్య నివాసం ఉండినట్లుగా దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించండి తల్లి. ఏకదంత గణేష్ని యొక్క గుణగుణాలన్నీ మాలో ఇనుమడింపు చేయండి తల్లి. స్లోగా మన యొక్క టెన్షన్ విశుద్ధ చక్రంలోకి తెచ్చుకుందాం. మాకు మధురమైన వాక్కును ప్రసాదించండి తల్లి.
వక్రతుండ గణేష్ యొక్క గుణగణాలన్నీ మాలో ఇనుమడింపు చేయండి. స్లోగా మన యొక్క అటెన్షన్ ఆజ్ఞాచక్రంలో తెచ్చుకున్నాం. దయచేసి మాకు క్షమాగుణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మాలోని అహంకార ప్రత్యహంకారాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. సాక్షాత్ మీరే శ్రీ విఘ్నరాజు గణేష్ టైకలు ఉన్నారు తల్లి ఆ ఆజ్ఞాచక్రంలో. మన యొక్క చిత్తాన్ని బ్యాక్ ఆజ్ఞలో పెట్టుకున్నామండి. ధూమవర్ణ గణేష్ యొక్క క్వాలిటీస్ అన్ని మా బ్యాక్ ఆజ్ఞలో ఇనుమడింపు చేయండి తల్లి. మన యొక్క అటెన్షన్ సహస్రారంలో తెచ్చుకున్నాము. సాక్షాత్ శ్రీ మహాగణేష్ అనే యొక్క సహస్రారంలో కొలువై ఉన్నారు తల్లి. మాకు మీరు ప్రసాదించిన ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో ఈ చైతన్యాన్ని అనుభవిస్తూ మనం అమ్మ యొక్క అమృతవాణిని నిన్న హాఫ్ పార్ట్ విన్నామండి. బర్త్డే పూజ సందర్భంగా సిడ్నీలో శ్రీమాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఉపన్యాసము రిమైనింగ్ ఇప్పుడు మనం విన్నామండి. జై శ్రీమాతాజీ. Doles, you cannot become indolent. You cannot. As far as possible, I don't like people taking doles. Not a sign of good surgeries. You all should be hardworking, you must have qualifications, you should be good people. On top of it, good students, good cooks, good mothers, good fathers, good administrators. From where are we going to get these people? We cannot be dishwashers, can we? So the competition between women and men must be stopped. Women must have their own place and men must have their own place. And women must know that men are their hands. If you are the Shakti, they are the machines. And don't kill your machine by shouting at them, by screaming at them, and by putting them down, making them diffident. You will have no place. You have to encourage them to do God's will.
You have to support them, look after them, because they are the machine, they are the hands, and you are the power. Of course, if these hands go against the power, they will suffer. So there should be no competition between children and you, my child and his child. There should be not such competition. Take out your mind from there. There should be complete sharing. So the competition should end in sharing. How much we share? How much can we share? See, drunkards can't sit and drink alone. They have to have some people to share. The thieves must have 10 people to thieve. But when it comes to the nectar of God's love, how can we alone have it? Cannot enjoy. There's no enjoyment at all. So let us be gentle and kind with each other. The people who are going to enjoy the nectar should have competition in sharing that nectar, by which they get more and more of that. Who shares more? Who is more generous? Materialism should be taken to its beauty. You can have one thing done with your hand. That's much more beautiful than running after money, counting money. You'll become crackpots. Really, those who count their money morning till evening are real crackpots. They always lose money. There's something wrong with their brains. Count your blessings. See life, the beauty in matter. How life has worked. See a boot, I see the pattern it has created on the life. But it's not morose. It's not dead. It's not insipid. It's bubbling. You can see in art, you can see in all that is beautiful, the reflection of God's creative power and the joy that He wanted to emit for your happiness. While you become slaves of matter, He never wanted you to be that. You are the masters. Last of all is the attachment to your children, to your wife. Your. Whatever is mine is not I. My house, that's not I. My this, my must be given up. Mamatva is to be destroyed. Instead of that, you should say we. We is a good word. I so many times say we. And people start wondering. One day somebody asked him, Mother, when you say we, what do you mean? How can you make us feel that way, that we are all one, the way you say we? I said, why not? You are part and parcel of my body. Aren't we we? Do I separate my finger from my heart? If you are part and parcel of my body, then I have to talk like we, because I am conscious of this collective being sitting here. So we have to talk like we and not I, my. And when you have to address about yourself, speak it in a third person.
Like you can say, this Nirmala is now going to London. Really, it's true. Because this body is going there, but my heart is going to remain here. So to say that I am going is not true. If I am Adi Shakti, where am I going? I am going nowhere. I am everywhere. Where can I go? There's no place where I don't reside. And if I have to go to such a place, is hell only, where I don't want to go. So, what I say, that this Nirmala is going now, leaving Australia. Tomorrow I'll be. So, what happens? Just this body has to move. That's all. Like that, you start saying about your body, this mind of mine, this mind of Mr. So-and-so. It's better to address yourself Mr. or Mrs. or Miss. So, Miss, will you please get up now? Better address yourself. Children talk like that, like a third person. You'll be amazed. You will see the joke behind the whole thing. You'll know how to laugh at yourself. Oh, so, mister, come along. Now he is behaving like this. And you'll really become a master of yourself, because you know how to handle this baby. It will give you that sense of maturity. So to say, this is my child, this is my wife, of course you have to look after your wife and your children because they are your responsibility. But do for other children more than you would like to do for your own child. There's somebody who has come. So, this complete identification with your children, overprotectiveness will give you trouble. You have to believe that your family is the family of your father, and your mother is looking after it. If you think you can look after your family by yourself, go ahead. So don't be overprotective, don't be too worried, too upset about your family. And keep a very sociable temperament so that your children also don't become like you. Tell them how to share. If one child has fallen off, ask other children to help. Form plays in which you should show how a child who is coming, who cannot walk properly, how other children go and try and find out methods how to help him to come out. Teach them through dramas, through stories, through various things, what is goodness is. You must help even without the idea of help. It's a pleasure, it's a privilege, it's a great honor that you can do. We must change our ideas completely. Many people have a habit to serve your child first. It's absurd, absolutely very vulgar. Shows bad breeding. Must serve others first and then your own family.
keeping something back for your children, hiding some food for your children, is all a sign of a person who is like a Kupa Manduka, means a frog who lives in a small well. Get over it. Try, men, to form your own group of men, and women should form their group of women. There should be no instruction to women from men too much. It's not proper. I have discovered so many funny things. I can't understand how these things work out. But it is because one side you feel your family is too much, your husband is too much, you must be absolutely secluded from all the rest. Or on the other side, it is that you give up your husband completely, he's no good, the marriage is unsuccessful, stick on to something else which is supposed to be a something higher goal of destruction. So both things are not good. You must stand for your husband or wife or for your children when it is right. But obviously you should not do it. Apparently you should not do it. You should tell your child, all right, I understand, but I don't want to do it in the public. People should not also know that he is your child. The way he mixes up with others, stays with others, shares with others, that's a Sahaja should be. You know, as for myself, I have not even given realization to my children so far. Can you believe it? Leave alone the knowledge of Kundalini. You can teach them. I know I can give them any time I want to. I have not given them time at all. No time to them. If you see, how much time do I spend with my own daughters? Very little time. In the whole year. This year I was there for 3 days with them. So the relationship at this time is the most important, is of Sahajoga and Sahajogis. I have seen some Sahajogis write to their parents, to their mothers, to their brothers, much more than they write to the other Sahajogis. It's very amazing. To their fathers, but not to other Sahajogis. You must start writing to other Sahajogis. Those who have lived in London, how many of them are writing to people in London? Have they made any friends or anything? Nothing of the kind. They are so busy with their own problems. They are not bothered to create that bondage of love. As if they have no interest in Sahaja. They stayed in the ashram. In London, how many of you are writing letters to them? To London people. How many letters do you write? Now you have met them in this program. How many of you are writing letters to them and keeping contact? How much does it take to write a letter? Nothing. I hope as soon as you go back today, you all should write letters about today's birthday, how it was celebrated in a beautiful way. Not to your family, not to your people, but to others. All of them are all over. You know how they are. You write to them because you know they are heads of the things. Like if you write to Gregor, or you can write to Ruth in Italy, you can write to Genevieve in Geneva. You have met all of them. You should write. Ladies must write to ladies and men must write to men. Arno is in Lausanne. Why not write to him? He's there. Now do you know that his wife has to go to America for a delivery? We should know about each other very intimately.
About how many people I know. So many things, all the details. That's how. You must flood yourself with that love. Tomorrow you go to America or to any one of these places. You have there your brothers and sisters already established. Write to them about your mother, what you think. You only write to me sometimes, but never to each other. Don't write too big letters, to me specially. But write nice, sweet letters, poetic letters. They'll feel happy. It's like sending flowers. Taking ideas from there, it will be a very good idea. What's the matter? Thus you'll overcome these 6 enemies and make them your slaves and use them for your purpose. Then they'll become great things. They'll be your assistants. Then they will be your commanders of your army. They'll be your decorations. It is all in your hand. With wisdom, you have to do it. At this time, at the age where I have reached, I was always there, same age. I've been always matured like this, child like this, just like a young girl and an old woman, all put together, every year, every time. But I've definitely matured in understanding human beings. I've definitely got better understanding and maturity as far as my knowledge about human beings are concerned, because they are, when I was born, they were strangers to me, just strangers. Imagine that Adi Shakti should say this, but it's true. Despite I have created you, I was absolutely a stranger. But now I have grown, I have understood you very well. I know you are my children. I know how much you love me and how much you are close to me. Why is he crying so much? He wants to go to the toilet, Mum. Let him take away. He wants me to go with him, and I'm trying to say he can do it himself. Let him go. This is the thing. You see, these children are very obstinate, I personally think. Yeah. He wants me to go with him. That's the thing. That's it. That's brutish, isn't it? Yeah. You can see, let him go. He won't listen. Better go. See. Or I take him down. What to do, you see? They're very obstinate. The boots. Such a big boy can't go to the toilet. Just to disturb him, that's all. He must really slap him now. If you give 2 slaps now, his boot will go. 2 slaps are needed. Next time he won't do that. You see, at this time you must slap. Not very hard, but let him know that you don't like it. Boots sometimes can go away only with slapping. I've seen, especially with children, it happens. 2 slaps on the face and they are all right. Because they are boots, you see, and they have to go away.
Now, whatever I have said to you yesterday for children, be careful. You have to make your children assets and not liabilities on Sahaja Yoga. So try to train them up properly. Bring them up. They deserve a good hand to handle. In the beginning, you have to be very strict or punish them if they do anything wrong. So they know what is right, what is wrong. And once they grow up, you will be amazed what an asset they are. Some of them are very good children. But if the influence of the bad children comes up too much, they might spoil the good children also. So better encourage children who are good, who have been very sweet. So I think of my young age, of my childhood, and the dream, how it has come true. Whatever I have dreamt is beyond my imagination. It's done now. As far as I am concerned, you don't need me much anymore. I have told you whatever was needed for your counseling. I have taught you the methods how to redeem others and comfort them. You know everything. Now just become masters in this art. Forgetting your past. You are all great people, all of you. So even next year, I should see you sitting on this seat. Not in my lap. On your own, teaching your children. Let the second generation start now. The first generation is ready. Now the second generation has to come and you have to look after the second generation. I want to be a real grandmother of very grandchildren. That's a special privilege and real promotion and maturity. Look at this. He's going to flood your Paramata. Because I have said now I am the Holy Ghost. Everybody seems to be over happy and joyous. So thank you very much for having me here. And think of all the Sahaja Yogis, all around the world, all of them. Today, I think we should send some telegrams, about 12 telegrams, if possible, to all the centers saying 60th birthday of Mother was celebrated with great joy. She sends blessings or something. They'll be very happy. But according to Indian method, it is 61st. Because the day I was born, that was also a birthday. That was the real birthday. So they call it 61. And we are going to have a big program in India also. You are specially favored people. And I hope you will favor me specially too. This year, I hope all of you are going to take up a new role and a new style of life, where you become mild people. Not docile men, but mild people and docile women. Women have to be more docile, domesticated.
They'll look nice. They'll become gentle, they smile better. They create such joy. We are here to create joy and not to enjoy some rites which are artificial. To create joy. How much joy do we create? How much joy do we give to others? So today, on this great occasion, we have to feel our joy within our heart. Very deep down within us lies that source of joy. So we have to go deep down within ourselves and feel the joy of the 60-year-old mother of yours that I have within myself. Go deep down. It's there. Enjoy it and then give it to others. Like a fountain of joy you should live. May God bless you. జై శ్రీమాతజీ అండి. కొంచెం సేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతజీ. అమ్మ యొక్క ప్రవచనాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేసుకునే ప్రయత్నిద్దామండి. ఇక్కడ శ్రీమాతజీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరందరూ కష్టపడి పని చేయాలి, మీకు అర్హతలు ఉండాలి, అన్నిటికంటే మీరు మంచి వ్యక్తులుగా ఉండాలి, స్త్రీలకు వారి స్వంత స్థలము, పురుషులకు వారి సొంత స్థానము ఉండాలి, మీరు శక్తి అయితే పురుషులు యంత్రాలు, దేవుని పని చేయమని వారిని ప్రోత్సహించాలి, వారికి మద్దతు ఇవ్వాలి, వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారండి. ఇంకా మన పిల్లల గురించి, పిల్లలు పోటీతత్వం ఉండకూడదు, డబ్బు వెంబడి పరిగెత్తడం, డబ్బు పెట్టడం అంటే డబ్బు గురించి ఆలోచన చేయకూడదు. మీ కళ్ళలో చూడవచ్చు, మీరు దేవుని సృజనాత్మక శక్తి యొక్క ప్రతిబింబాలు మీరందరూ. అన్నిటికంటే ఇది నాది అనేది మమత్వం నశించాలి, దానికి బదులు మేము అని చెప్పాలి. మనము అనేది మంచి పదము. ఒకరోజు ఎవరో అడిగారటండి మాతాజీని, అమ్మ మేము అని చెప్పడంలో మీ ఉద్దేశం ఏమిటి అని అడిగారటండి. నేను ఎందుకు కాదు, మీరు అందరూ నా శరీరంలో ఒక భాగము మరియు భాగము, మనం కాదా, నేను నా వేలిని నా హృదయం నుండి వేరు చేసుకున్నానా, కాబట్టి నేను అనే దానికి, నేను అనే ఆ మమత్వంలో మనం ఉండకూడదని చెప్తున్నారండి. తర్వాత శ్రీమాతజీ గారు, నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పడం నిజం కాదు, నేను ఆదిశక్తిని అయితే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, నేను ప్రతి చోట ఉన్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, నేను నివసించని ప్రదేశమే లేదు అని చెప్తున్నారండి జై శ్రీమాతజీ తల్లి. అయితే భార్య పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే వారు మీ బాధ్యత. మీరు సొంత బిడ్డల కోసము చూసుకునే దానికన్నా ఇతరుల పిల్లల కోసము చేయడం చాలా మేలు. మీ కుటుంబం గురించి అతిగా సంరక్షించద్దు, చింతించద్దు, కలత చెందొద్దు, స్నేహశీలమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి అని శ్రీమాతజీ గారు చెప్తున్నారండి. మా పిల్లల కోసం ఆహారాన్ని దాచి ఉంచుకోవడం అనేది కోపమందుకు లాంటి వ్యక్తికి సంకేతం అని చెప్తున్నారు. పురుషులు సొంత స్త్రీల సమూహాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలని చెప్తున్నారండి వారు. మాతాజీ గారు కూడా, నేను నా పిల్లలకి కూడా రియలైజేషన్ ఇవ్వలేదు, నేను మా సొంత పిల్లలతో సమయము, సొంత కుమార్తెలతో ఎంత సమయం, చాలా తక్కువ సమయం గడిపాను అని చెప్తున్నారండి. మొత్తం సంవత్సరం నేను ఒక 3 days ఉన్నానని చెప్తున్నారు. సహజయోగా మళ్ళీ సహజయోగులకి చెందింది అని చెప్తున్నారండి. తర్వాత లండన్ లో ఉన్న ఆశ్రమంలో అందరూ ఒకరికొకరు లెటర్స్ రాసుకోవాలి, అందరూ కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ బర్త్డే పూజ 60th బర్త్డే పూజ ఎలా జరిగింది, అమ్మవారి 60th జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నామని ఒకళ్ళకొకళ్ళు లెటర్స్ రాసుకోండి. సహజయోగులందరూ
దీంట్లో కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి, మీరందరూ ప్రేమగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారండి. నేనే పరిశుద్ధాత్మనని ఇప్పుడు అన్ని దేశాలకి ప్రకటించండి, మరియు నేను ఈ ప్రత్యేక సమయం కోసం వచ్చాను, అదే పునరుత్థాన సమయం అని చెప్తున్నారు. జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా, ఈ అనువాదంలో ఏదైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మా వల్ల ఏదైనా దయచేసి క్షమించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ రోజు యొక్క ధ్యానము మీ పాదపద్మములకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. మీ యొక్క పిల్లలమైన మా అందరికీ ఇంతటి ప్రేమను పంచినందుకు మీకు శతకోటి అనంతకోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మాకు మీ యొక్క ప్రేమను అందరికీ పంచేట్టు వరములు ఇయ్యండి తల్లి. వరములియమ్మా మాకు అభయమియమ్మా, శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా. వరములియమ్మా మాకు అభయమియమ్మా, శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా. ఇచ్ఛాశక్తి నిచ్చి, క్రియాశక్తి నిచ్చి, ఇచ్ఛాశక్తి నిచ్చి, క్రియాశక్తి నిచ్చి, సమతుల్యమైన శక్తి నీయమ్మా. వరములియమ్మా మాకు అభయమియమ్మా, శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా. అడుగడుగు ఆశ్రమాలు సహజ యోగ ధ్యానములు, అడుగడుగు ఆశ్రమాలు సహజ యోగ ధ్యానములు, ఏ వేళ చేసేటి శక్తి నీయమ్మా. వరములియమ్మా మాకు అభయమియమ్మా, శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా. అమ్మ ధ్యానమునిచ్చి, సామూహిక చేతననిచ్చి, అమ్మ ధ్యానమునిచ్చి, సామూహిక చేతననిచ్చి, ఆత్మ పరమాత్మతో ఐక్యమొసగమ్మా. వరములియమ్మా మాకు అభయమియమ్మా, శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా తల్లి. శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా. నీ నామ స్మరణము మనసున మరువనిక, నీ నామ స్మరణము మనసున మరువనిక, తుదకు కైవల్య ప్రాప్తి నీయమ్మా. వరములియమ్మా మాకు అభయమియమ్మా, శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా తల్లి. శ్రీ నిర్మలా దేవి భాగ్యమియమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం అందరము ఇప్పుడు శరణాగతి తీసుకుని మన కుండలిని ఉత్థానం చేసుకుని బంధనం చేసుకున్నామండి. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం పూర్తయిందండి. మళ్ళా రేపు 5:30 మనము ధ్యానంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.